problem, calculate the relative population in the laser transition levels in a ruby laser. Ruby laser గురించి అడుగుతున్నారు. In thermal equilibrium at T is equal to 300 Kelvin. The wavelength lambda is equal to 6949 angstroms. 6943 angstrom. This is 6943. ఎందుకంటే నేను అదే చదివాం కదా మనం 6943 angstroms. The Boltzmann constant Kb is equal to 1.38 into 10 to the power of minus 23 joule per Kelvin. ఇలా ఇచ్చారు ప్రాబ్లమ్. ఈ ప్రాబ్లంలో బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్ కూడా ఇచ్చారు మీకు, కానీ జనరల్గా ఏంటంటే బోల్ట్జ్మన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇవ్వరు అనమాట. ఈ వాల్యూ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇది ఒకటి, చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ ఒకటి. మీకు ఇంటర్మీడియట్ లో చూడండి గ్రావిటేషనల్ వాల్యూ ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారో ఆ టైప్ లో అనమాట. ఓకే, మీకు ఆన్సర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ డేటా నోట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు ఏం డేటా ఇచ్చారు. ఫస్ట్ ఇక్కడ రిలేటివ్ పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ అంటే మనం ఏం కట్టాలి, పాపులేషన్ ఇన్వర్షన్ n1/n2 కట్టాలన్నమాట. సో గివెన్ డేటా T is equal to 300 Kelvin. అలాగే lambda is equal to 6943 angstroms. 6943 angstroms. అలాగే ఇంకేమి ఇచ్చారు, KB ఇచ్చారు. KB is equal to 1.38 into 10 to the power of minus 23 joule per Kelvin. అంటే ఇంకా ఉన్నాయి మనకి, మనం నోట్ చేయవలసి. బట్ అసలు ఫార్ములా తెలిస్తే మనకి దాన్ని బట్టి ఇంకేం కావాలో వేసుకోవచ్చు అంటే వాల్యూస్. సో ఫార్ములా ఏంటంటే మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయవలసింది క్యాపిటల్ N1 divided by N2 is equal to exponent of E2 minus E1 by KBT. This is the formula. ఇది ఫార్ములా. ఇప్పుడు నాకేం కావాలి, N1/N2 కావాలి. N1/N2 కావాలంటే దీన్ని ఇంకా ఎలా రాసుకోవచ్చు, N1/N2 is equal to ఈ ఎక్స్పోనెంట్ ఈ పవర్ కదా, E2 minus E1 by KBT. ఓకే, ఇక్కడ KB ఇచ్చారు, T ఇచ్చారు. KB ఇంటూ T అంటే ఈ డినామినేటర్ వచ్చేసినట్టు. నాకు E2 minus E1 వాల్యూ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం, E2 minus E1 కి బదులుగా ఏం రాసుకోవచ్చు మనం, ఈ పవర్ H న్యూ న్యూమరేటర్ లో బై KBT. H న్యూని ఎలా రాసుకోవచ్చు, బట్ న్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C by lambda. New అంటే frequency of radiation, that is the velocity of light in air divided by its wavelength అన్నమాట, C by lambda. Then ఏమవుతుంది, N1/N2 is equal to e power HC HC by KBT into lambda. సో దీన్ని మనం సాల్వ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఏమన్నాం, ఇంత బ్రాకెట్ వేసి చేసుకోవడం ఇబ్బంది కాబట్టి లెట్ x is equal to
hc by lambda into kbt, that is equal to ఇక్కడ h అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్. సో ఇక్కడ h వాల్యూ 9 అంటే మనం ఏం కట్టాలి, e పవర్ x కట్టాలి. దట్ ఈస్ n1 by n2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు e పవర్ x. ఆ x ఏదనమాట ఇది. ఇప్పుడు రాద్దాం, h ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6.625 into 10 to the power of minus 34 joule second. అలాగే lambda already వేసాం కదా, 6943 angstroms. That is lambda is equal to 6943 into 10 to the power of minus 10 meters. kb already ఉంది. then temperature T is equal to 300 ఇవి వేసేసాం. సో ఈ వాల్యూ, అలాగే C ఒకటి వేయాలి. C is equal to 3 into 10 power 8 meter per second. ఇవి ఈ వాల్యూస్ దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. దెన్ x is equal to h అంటే 6.625 into 10 to the power of minus 34 into C అంటే 3 into 10 power 8 whole divided by lambda. Lambda అంటే 6943 into 10 to the power of minus 10 into kb. kb means 1.38 into 10 to the power of minus 23 into capital T, that is 300 Kelvin. దెన్ ఇదంతా సాల్వ్ చేస్తే x వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే అరౌండ్ 69.14 వస్తుంది అనమాట. ఇదంతా మీరు సాల్వ్ చేస్తే జాగ్రత్తగా క్యాలిక్యులేటర్ మీద చేయండి. ఇవి చూసి భయపడక్కర్లా, క్యాలిక్యులేటర్ ఉంటుంది కాబట్టి ప్రాబ్లం లేదు. ఓన్గా చేయాలంటే ఇబ్బంది, కానీ క్యాలిక్యులేటర్లో చేయడం ఇబ్బంది లేదు. దెన్ ఈ పవర్ ఇప్పుడు మనకేం కావాలి, n1 by n2 is equal to e power 69.14, that is equal to exponent of 69.14 పట్టండి, ఎంత వస్తే అదే అన్నమాట 1.0 1.064 into 10 to the power of 30, 10 to the power of 30. ఇది ఈ n1 n2 రేషియో అనమాట. ఇక్కడ ఏంటంటే నో యూనిట్స్ ఇది, ఎందుకంటే న్యూమరేటర్ లో ఏ క్వాంటిటీ ఉందో డినామినేటర్ కూడా అదే క్వాంటిటీ ఉంది. అది కూడా నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఉంది, నెంబరే. మీకేం జౌల్స్ కానీ లేకపోతే వాట్స్ కానీ ఏ లేవు అక్కడ. సో కాబట్టి దిస్ ఇస్ నో యూనిట్స్ అనమాట దీనికి. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే, evaluate the wavelength of radiation given by laser with E2 minus E1 is equal to 3 electron volts. E2 minus E1 వాల్యూ ఎంతంటే 3 electron volts అంట. ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేయమాట. సో మనకి ఏమి ఇచ్చారు డేటా, ఫస్ట్ అది రాయండి. E2 minus E1 is equal to 3 electron volts. ఇచ్చినప్పుడు మనకు తెలుసు, we know
E2 minus E1 is equal to h nu, but nu is equal to c by lambda. Nu is equal to c by lambda. Then E2 minus E1 is equal to hc by lambda. ఓకే, ఇక్కడ మనం వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఇక్కడ వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ టు hc by E2 minus E1. hc by E2 minus E1. Then ఇక్కడ ఇది ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉంది కదా. ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో ఉన్నప్పుడు దీన్ని మనం డైరెక్ట్ గా సాల్వ్ చేయకూడదు. ఇది E2 మైనస్ E1 అంటే ఈఏ కదా, ఎనర్జీ. కాబట్టి ఎనర్జీ అంటే ఏంటంటే జౌల్స్. కాకపోతే ఇక్కడ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లో చెప్తారు. దీన్ని జౌల్స్ లో మార్చాలి అంటే 3 ఇంటూ చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అనమాట. ఈ వాల్యూ ఇక్కడ పెట్టాలి. ఈ అంటే 1.6 ఇంటూ 10⁻⁻19 కూలుంబ్. అప్పుడు ఇది జౌల్స్ అవుతుంది. సో ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్ ఎప్పుడు కూడా మీరు జౌల్స్ లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. అలాగే జౌల్స్ లో ఉన్నదాన్ని ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ లోకి మార్చాలంటే ఆ వచ్చిన వాల్యూ డివైడెడ్ బై చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ అనమాట. ఇక్కడ చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్ is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 కూలుంబ్. ఇది చార్జ్ ఆఫ్ ది ఎలక్ట్రాన్. ఇప్పుడు జౌల్స్ లోకి మారింది. దెన్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. మనకు తెలుసు కదా, హెచ్ అంటే ప్లాంక్స్ కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ 6.625 into 10⁻⁻34 జౌల్ సెకండ్. కావాలంటే రాసుకోవచ్చు ఇక్కడ డేటా. H is equal to 6.625 into 10⁻⁻34 joule second. అలాగే C అంటే the velocity of light in air, that is 3 into 10⁸ meter per second. సో ఇక్కడ కూడా 3 into 10⁸ meter per second divided by 3 electrons. E2 minus E1 అంటే ఎంత? 3 electrons. That is 3 into 1.6 into 10⁻⁻19. ఇది సాల్వ్ చేయాలి. ఇది సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఆన్సర్ ఇది 4.14 into 10⁻⁻7. That is equal to, ఇది సాల్వ్ చేయండి. లాంబ్డా ఈజ్ ఈక్వల్ సాల్వ్ చేస్తే మీకు వచ్చే ఆన్సర్ ఎంత అంటే 4. వెరీ గుడ్, 4.14 into 10⁻⁻7 meters. వెరీ గుడ్ అమ్మా, 474. వెరీ గుడ్. సో ఇదమ్మా ఆన్సర్. దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే జనరల్ గా వేవ్ లెంగ్త్ అంటే యాంగ్స్ట్రామ్స్ లోకి మారుస్తాం కదా. యాంగ్స్ట్రామ్స్ లోకి మార్చాలి అంటే ఇది 10⁻⁻7 ఎంత అవ్వాలంటే 10⁻⁻10 అవ్వాలన్నమాట. అయితే దీనికి ఒక ఈజీ పద్ధతి చెప్తాను చూడండి. మనకు ఉన్నది 4.14 into 10⁻⁻7. కానీ నాకు ఇది ఎంత అవ్వాలి? 10⁻⁻10 అవ్వాలి.
10 to the power of -10 అవ్వాలంటే ఇంటూ ఇంకా ఎంత తక్కువ ఉంది ఇందులో 10 to the power of -3 తక్కువ ఉంది ఇంటూ 10 to the power of +3 చేసిన తర్వాత ఈ రెండుని కలపండి. ఈ రెండు ఇది ఈజీ మెథడ్ అన్నమాట. ఎగ్జామినేషన్ లో కూడా మీకు కరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ అవుతుంది. బ్రెయిన్ అంటే 10 పవర్ క్యూబ్ 10 పవర్ క్యూబ్ అంటే ఇక్కడ 1 2 3 అంటే 4140 4140 into 10 to the power of -7 -3, then that is 4140 into 10 to the power of -10 into the meters. That is equal to 4140 into 10 to the power of -10 meters. మీరు డైరెక్ట్ గా నేను చేంజ్ చేసేయగలను అని మీరు అనుకుంటే ఓకే, చేంజ్ చేసేయండి. అదర్వైజ్ అంటే ఏం చేస్తారంటే మీరు ఇది దీనికి అప్లై చేసి ఇది దీనికి అప్లై చేస్తారనుకోండి మొత్తం ప్రాబ్లం. అందుకని ఓకే, దీనికి ఏదో అప్లై చేయాలి. ఇక్కడ మనకి 10 పవర్ -10 రావాలి కాబట్టి ఈ రెండు ఒకటి, ఇక్కడ ఈ రెండు ఒకటి. ఓకే, దెన్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4140 angstroms. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఫైనల్ రిజల్ట్. ఇంత కేర్ఫుల్ గా ఎగ్జామినేషన్ లో చేయాలి. ఇది ఏంటంటే రఫ్ మీకు అర్థం చేసుకోవడానికి. మీకు ఆల్రెడీ వస్తే ఇగ్నోర్ చేయండి, లేదంటే ఈ మెథడ్ ఫాలో అవ్వండి.